kino kyemukoze kiringa nga CNN kyeyakola mu America. Nze Kivumbi Ernest Benjamin njagala okubuuza ekibuuzo bakandidate baffe just buli omu ayogere yes or no. Eggwanga lyaffe teribaddeewo na transition yonna eri peaceful emyaka gyonna. Singa omu ku mmwe akwata obuyinza mugenda kusonyiwa President Museveni ne famire ye ku lw'obulungi bw'eggwanga oba mugenda kumusiba? The president is alive in that TV. The president is just alive in that Serena Hotel where the president is alive in that TV. Ekikeseza olunaku olwaleero oba ekyakeseza olunaku olwaleero wabaddeyo debate ku mukuto gwa NTV. Bannayuganda bangi babadde balindiridde okuwulira ebirowoozo by'abakulembeze abagenda okubeera nga bakulembera eggwanga kwabo 8 nga kulina okuvaako omu alina okubeera nga atwala eggwanga lino mu maaso mu 2026 n'okweyongerayo 2031. Bingi byonna ebyabaddewo tugenda kwetooloolera ku bintu eby'enjawulo. Gwe yalabye debate eno nkuleetedde ebyenkizo ebyagibaddemu nga bwe wekkaanya abakandidenti abasobodde okubeera nga balabikako. Tugenda kutunuulira lwaki debate eno yabaddewo. Ekisooka kwe kulaga mwabaddemu ebibuuzo mu debate eno ng'ebibuuzo bino bitunuuliddwa nti byebyo ebiri mu manifesto z'abakulu abo abayita ku screen era nga baziteekateeka nga bonna bagamba nti bannayuganda be bagenda okuweereza. Then twayagadde okubeera nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo biki oba olyawo ebyabadde bitunuuliddwa mu debate eno. Ndowooza bye tujja okubeera nga tutandikirako okumanya. Babadde batunuulira infrastructure, ICT, finance and development and RFA n'ebirala nga bwe nkumenyedde. Infrastructure, ICT bya technology, finance and development and RFA ebyobulamu bino buli candidate abirina mu manifesto ye. Now abatazze batumye omukisa okumanya era ffe bannayuganda okutegeera are they the best candidates okubeera nga bakulembera eggwanga. Abazze twawuliriza ebirowoozo byabwe. Simanyi ani yakusingidde naye abazze twawulidde ebirowoozo byabwe. Abatazze ebyabwe mwabiwulidde era mubimanyi. Kale nno ffe batumye omukisa okumanya. Mu nsonga ze tugenda kutunuulira abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kigenda kubeera kizibu okwegatta okusinziira ku bigambo bitwawulidde mu debate eno. Naye okusinziira ku kibuuzo omubaka Nkunyingi Muwada kyeyabuuzizza twalabye ng'okwetemaatema kunene era tugenda beera nga tukutunuulira. Bobi Wine yagambye yasaaliddwa nnyo obutabaawo kwa General Museveni. Yasaaliddwa nnyo. Yabadde ayagala nnyonnyole gains ezo za protectinga ku lw'abaani era ze ziriwa. Tugenda beera nga tubitunuulira. Nandala Mafaabi yalabise ng'eyayambadde Bobi Wine so nga ate yavuddewo bubi n'akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mujenyi byabakama. Mu ngeri y'emu nina ekintu kye njagala osharinga nammwe nga kiva mu National Unity Platform. Unity Platform gikwatemu ennyukuta emu Unity. Bw'olaba abasajja bano mu NUP buli kintu bakikolera wamu nga kitole. Unity oba Unity kye kibiina kyokka ekyazze. Anyway, tugenda beera nga tubituukamu ebyo. Mu ngeri emu tugenda tunuulira bayogedde ku masannyalaze
bayogedde ku byenjigiriza. Bobi Wine yakoze final remark oba remarks ze nga you just need to drop the mic down ebyaddala. Final remark ya Robert Kyagulanyi Ssentamu was so tugenda beera nga nayo tugitunuulira. Bayogedde ku unemployment, youth unemployment, byayogeddwako, ebyobulambuzi nabyo byayogeddwako. Jeno Mugisha muntu yalaze nti okukola ne Bobi Wine kintu kyangu nnyo era kisobolera ddala. Mu debate eno bwe tutuuka ku nsonga z'ebyokwerinda ngenda kunokolayo Mugisha muntu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twandyagadde owulira candidate Museveni naye teyazze kubanga ab'ebyokwerinda beekubira sayidi ye. Lwaki tugenda funa babiri? Tugenda funa babiri wansonga ono yali abaddeko mu security ate owookubiri ye Kyagulanyi gwe basinga okutuntuza mu bakandidenti. Kale ku nsonga ya security tujja funako abantu babiri. Emboozi eno NTV entegeka yayo tugenda gitunuulira, then nina ne kisaayagadde naye oluvannyuma ate mabiriizi n'akintereereza. So nja kusaba negattako emboozi eno tugitandike ffenna, tugigende mpola mpola, kasavu kanyama nga katogo okalyo kava kumu kawoomerwa. Nzikiriza tukolemu bwe tuti katono nnyo, then nzije ebigambo bitandika okubeera nga byogerwa. Katono nnyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Ale president mwa aliseji wali agenda kugera oluzungu byonna byonna bimaleyo Israeli yatasi nini wali baddeku agenda kugera myaka 40 jangu bagamba nti miliyoni 5 hambo wa polisi bamwote ndio atyaze naye tulibedda kale buterevu nnyo mbanirizaako era ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Guno mukutu gwa DPTV Uganda, yenze Sajjime. Nja kusaba n'obuwembefu obw'ekitalo, video jimpeere like yakatwegattako, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Njagala kutandikirawo n'ebigambo nga bwe byazze. Njagala tutandikire ddala ku NTV engeri gye yateeseteesemu programu eno oba n'endabika waalabise. Tujja kweyambisako ku katambi kali akabaddemu Bobi Wine ndowooza naki. Ndowooza omukolo baadikoleetinze bulungi, baatuwadde kala eza national flag. So bakituwadde bulungi okutugirayo nti ensonga gye tugendako nkulu ya ggwanga. Kale nno tebaataganina kuleeta bikala bingi simanya biki, bakozeseza fulaga y'eggwanga okukakasa nti kyetugendako kya nsonga kikulu nnyo era kya ggwanga n'abaana n'abazzukulu n'abaliddawo. So for that obutateekamu bintu bingi, NTV njiwa credit olw'ensonga eyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Enteekateeka yabadde nnungi obutagambika. Newankubadde enteekateeka eno yabadde nnungi, njagala kusooka kutunuulira ku miramwa egyaleeteddwa. Emiramwa egyaleeteddwa mujjo mwabaddemu 4 points nga ze ziriwa. Ensonga za infrastructure zabadde nkulu nnyo. Ensonga za ICT nazo zabadde nsaale nnyo mu nsonga eno. Ensonga eza finance and development nazo zabadde nkulu. So nga ate kyandibadde kya bulyazaamaanya obutatunulako mu byobulamu, ebyenjigiriza oba olyawo n'ebintu ebirala. Njagala tugende debate eno ng'ewedde NTV, in fact tusooke wano, bwe babadde bali mu bibuuzo, kino njagala kusooka kimakinga clear. Waliwo nze ng'omuntu ekitaasose kunsanyula.
ekitasoose kunsanyula yengeri moderator omwami eyabaddeko gyeyabadde interferingamu ba candidates. To me tekyasoose kunnyumira because bw'oleeta abantu bano tuba tusuubira kibuuzo kyo ya respondinge mu ngeri yonna gy'ayagala respondingamu so that ensi emukubamu tooki n'emujaji nega oyo kyekibuuzo ne tetusuubira abuuza kubaako ate questioninga nti naye ate kino. So nasoose nenkiwulira kyabadde ku mwami then Mabirizi najja n'akitereeza. Yakitereezezza ati tuweeko ku Mabirizi. Give me time to answer. Please go ahead. If you want me to answer your way, then it's something else. Please proceed. I have my way, and I can pass either way to answer you. So you want me to give the answer you have? Huh? I have my own answer. So, I told the person who contacted me that let me hope you are taking me into a debate, not something like questioning you, then you answer this, someone asks another question to take you off. Okay, ekyo nakiwulidde yabadde ani yabadde ayogera ndowooza yabadde Bulira ng'ayogera naye wakati mu kunnyonnyola nga in fact yabadde jeno muntu ng'olaba aba ayina kyaleeta ate moderator n'abuuzaawo ekibuuzo. So omuntu oba omulemesa okugusa point ye, in fact ayinza n'okuba agenda omumaliriza okuddamu ekibuuzo kyo nga point ye agyerabidde agiruuzinze oba okitegeera. So kasiba nte ani oyo abaddeko Mabirizi, I think ekyo yakitutereerezezza mu debate eno era twatandise okulya debate ng'omuntu bamuleka n'ayogera kubanga moderator tavunaanyizibwa ku ono byagenda kwogera. Ensi ffe be bazzeemu ffe tubadde tulina otutunula tugambe ono ye best candidate ku freno oba ku debate eno. So Mabirizi kwekyo nze nkuwa credit olw'ensonga nti wasobodde okutuddiza ekyo kitwabadde tulina okuwulira ne tuva mu bibuuzo ebya moderator n'abazze okutunnyonnyola. Now ensonga endala mu debate eno NTV oba Nation Media Group yeebazizza bannayuganda olw'ensonga kibadde kyaludde okulabika ogenda okumaliriza enteekateeka. NTV yabadde eyina abalabi abali online akakadde kamu 23,334. Ago ge maanyi, ago ge bayita ki amaanyi. Kakati kino ekiri wano kituzaayo ku debate ya NBS ne NTV eyaba anyway tugisaawo NTV ne NBS wanani afunamu ye TV nti eyongedde okulabibwa abantu abangi. Kakati wano NTV ne NBS wetubuuliza ebigendererwa byabwe ki kugatta ttafaali ku ba candidates oba kwagala kukakkanya ba candidates. Ekibuuzo nkikulekedde lwaki aba NUP baagana okgenda ku debate ya NBS ate president n'apiyaringa ku ya NTV. Wateekeddwa okubeerawo ensonga. Eyo ensonga sigimanyi, osobola okgenda mu comment section n'ogiŋŋamba. Now muyogeyoge NTV, Spark TV ne Nation Media Group beebazizza abantu bonna abaalabye. Tugende ku nsonga endala. Njagala ensonga endala tugende ku ya NUP. Twabadde ne ba candidates 5
ku 8 ogwabadde guyina okubeera ku debate. Munyagwa teyazze, Mwami Museveni teyazze, ani omulala atazze? Munyagwa teyazze, Akasibante teyazze, basatu be batazze. Twafunyeko Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mugisha Muntu, ne tufunako yabadde ani omulala, Nandara Mafaabi, ne tufunako Bulira, ne tufunako Jeno Guligori Mugisha Muntu, Mubaraka Munyagwa teyazze. Kakati kwabo ba candidates bonna abazze, njagala tutunulira obumu mu bibiina by'ebyobufuzi in the 2026 general elections. Enkwatagana mu bibiina by'ebyobufuzi. Bw'ombuuza enkwatagana mu bibiina by'ebyobufuzi, nja kuyimirira nga gasikankanye yadde amagulu okunfamba okugamba nti NUP yasikowalinze ku nsonga ya debate eyajjo ng'ogyeko ebibuuzo wabula n'obumu mu kibiina. Ojja kumbuuza nti ki? Buli kintu kyonna kye mukola nga munaasobola nga mwagala okwachivinga nga muli bangi, mulina okuba nga mulowooza kimu, mulina okubeera nga mukkiriza kimu. I think NUP kino ekiwangula buli kaseera, okutandika ku pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu, kwamyuka mu Buganda Muwanga Kivumbi, nojja kwamyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Northern Uganda, nojja mu Eastern Uganda, nojja ku Joel Ssenyonyi akulembera Parliament, nojja ku Katana ow'ebyensimbi, nojja ku Rubongoya Secretary General n'abalala bonna babaddewo. Eno team tukkirize, gwe simanya ni yawangudde debate eno, naye nja kugamba yabadde enzibu yakkuba. Ago ge mazima, yonna ngeri ku ground yabadde enzibu yakkuba. Kyonna gwe kyolowooza kirowoozeeko, ne kirowoolezeeko mu bantu abakolera awamu, obumu. Teamwork kikulu nnyo mu bintu byonna bye tukola. Bano abantu ba NUP bakola kitole. Kibaleetedde okubeera nga batono naye nga baachivinga, batono naye nga baachivinga, batono naye nga amaanyi mangi, kubanga balowooza kimu. Ku lwekyo NUP nze njebaza, yakoledde ddala bulungi. Newankubadde ku mbaga tekubulwa musiiwuufu, twalabye omusiiwuufu ku mbaga yabadde omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko yavuddeyo n'agenda ku kibanja kye, eno nagiwanudde ku Facebook, n'agamba nti is this a debate, a revision? Those guys are reading from scripts. What a lazy debate. Questions sent out before, coached candidates, agamba nti eno debate oba bali mu revisinga muko. Agamba nti no bano abantu bye boogera basoma bisome kuva mu bitabo. Mbu debate cheno ey'owansi ey'abanafu, ebibuuzo babibaweereza ne bakochinga ne ba candidates. Omwana najja n'agamba wano, yabadde Frank DJ, yazze n'agamba backbenchers always make necessary noise. Bino byaba president Muhammad Nsereko lelo dia nti mumanyi ebyana bitwasomanga nabyo ebyemabega byawogananga nnyo ate nga n'okusemba bye bisemba. Kakati Frank DJ agamba nti Muhammad Nsereko eno debate yaba president sirika, tosaanidde na kwogera.
era naga nti owai kwega yamutwalidde mu backbencher ali eyo kuwoggana buwogganyi. Nabadde ndaba muganda wange Kakensa yagambye nti omuntu bw'avaayo n'ayogera ebitabamatiza bo nga bagamba ali incompetent, bw'avaayo n'ayogera ebituufu nga bagamba yazze n'obutabo, kati kiki kye mwagala? Eyo naye ensonga yabaddewo awo. Simanyi butya bw'oyinza kubeera nga ogitunuulira. Nawo kati bino byonna tubivuddemu ne tugenda tandika n'ekibuuzo ekyamuwada nkunnyingi. Nakugambye nti kiyinza okubeera ekizibu ate era nga tekigenda kusoboka opposition okwegatta. Lwaki? Tusooke tuwulire ekibuuzo kya nkunnyingi muwada. Yagambye akadde kakyaliwo, mukyasobola okwegatta nga abavuganya ne mwegatta ku oyo ayina amaanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne musobola okubeera nga mujjawo mwenna kye muyita ekizibu. Tiyagambye nti ekizibu, mwenna kye muyita ekizibu kya Uganda ye Museveni. Lwaki temwegatta kuona ayina amaanyi ne mukijjawo? Kakati tuwulire mu nkunnyingi muwada, tuwulire n'abayanukudde ebibuuzo bino. Mutuweko zammwe namwe muwulika submission zammwe namwe muwulikisenga abatagala Mwai Museveni. Kikyalimbudde okwegatta emabega wa candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert. Musobola okwekomitinga kati mukirowoozaako nteekateeka zammwe ki bwe tubanga twagala okweddiza obuyinza nga bannayuganda. Ndowooza njagala okuwulira tteeka yammwe ku kwegatta emabega wa candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert alabise nga yasinze ekyo kyabadde ekibuuzo kya nkunnyingi muwada. Then tuwe ku mukulu amanyiddwa nga Nandala Mafaabi. You said we should join hands, everybody knows how to mobilize. Nkunnyingi, you said we should join hands, everybody knows how to mobilize. For you, you may be mobilizing using music, we don't have music. You may be mobilizing by carrying like Museveni, we don't carry. For us to go to villages. So there is no measuring tool that you are the best. I think we have to wait until the D-Day. That will be the determining factor. All right, thank you so much. Mafaabi yatusiigidde ekifaananyi kye nti buli muntu ayina okukunga kwakungamu okuku okwenjawulo obuwagizi bwe. Mwe mukunga mukozesa music n'okusomba abantu nga Mwami Museveni, bigambo bya Nandala Mafaabi, n'okusomba nga Mwami Museveni. Era ye ng'akulaga ife si bwe tukola, ife tugenda ne tusinkana banne ne tubabuulira yeegulumiza wano era kakkanyiza bano abalala. Era wonsa kugamba nti ekinaasalawo ekinaaba kivudde mu kukunga kwaffe kijja salibwawo 15th January. Oyo ne tumuwuliriza ne tumanya oke niye abagoberedde debate. Waliwo Nandala Mafaabi gw'otunuulira nga agyewulira nga agyeyita. Nalabye Kyagulanyi we yabadde abuuliza ku ba candidates banne mu kitiibwa nga bonna basituka. Nalabye Nandala Mafaabi nga he was like sistukira ono mwana okitegeera. So that eryanyi eryo lyewulira likulagira ddala opposition okwegatta. It is impossible, tekisoboka. Now tugenda ku candidate omulala yabadde buliira to the same question eya Nkunnyingi muwada. Katuulye buliira, in fact yafunye mu debate eno ennyo yabadde buliira kubanga situmanyi na ddirwe yali akubye campaign naye yabaddewo. Naawe ensonga ze simanyi gwaziwulidde otya n'ennonzeemu ebyenkizo.
katugende ye yayanukudde etya ekibuuzo kyanku nyingi muwada ekyokwegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugende. Honorable Mwadanku Nyingi, thank you so much. I respect you, comrade. You talked of coalition or getting behind Honorable Kyagulanyi. I appreciate Honorable Robert Kyagulanyi's role in bringing this struggle where it is. But what you should know, Honorable, is that this struggle started way back from the Kairas, the Dr. Semogerere. Dr. Semogerere in 1996 had the biggest crowd, which we have not seen. Haji Nassan Jege Sebagala had a crowd, a 1 million march. He didn't even smear at presidency. Retired Colonel Dr. Kiza Besigye. Go and look at the footage of the rallies Dr. Semogerere had. I mean Dr. Kiza Besigye had. Dr. Besigye has not delivered us to Canaan. It's unfortunate. The crowds are important, but it has to be a guided crowd with a focus, as General Muntu said. That is the reason as to why Dr. Agwe Kiyingi was not staying in Uganda and was feared more than the people who are sleeping here in Wakiso, because Mr. Museveni knows he will contain them at the end of the day. They are not even focusing at presidency. We are looking at removing Mr. Museveni. In fact, I would be the person Honorable Kyagulanyi would rather behind. I don't want Ugandans to be disappointed again, and at the end they tell you I'm the solution to this country. Don't expect me to tell you we have all the plans from A to Z. Bulira aina plan okuva ku epaka ku Z. Abalala bagamba plan B eyimiridde etya. But for Bulira aina from A to Z. Kitegeeza omulemesa EZ etomuwona, I mean omulemesa EB tomuwona, C tomuwona n'ebirala. Kakati point ya Bulira njagala gitustingamu katono. Of course eyo yendowooza ye. Ate nga mutuufu bw'obanga tonyiize bunyiizi. Emirundi mingi nze wano nga mbabuuza obuwagizi buno obungi n'essanyu lye tulaba lifuuka litya obuwanguzi. Nabakolera nakuwana emboozi eraga engeri revolution gye zize zikyukamu. Never kuono nejja kuono, never kuono nejja kuono. But nga Mwami Museveni asigadde ye president. Now, kino kiva kitya mu buwagizi kifuuka obuwanguzi. However much ye yetaddewo nti ye yasobola. Na raising ne issue endala nti abamu abajja okwesima okuba president bakimanyi tebasobola na kubeera ba president, naye baagala babaka ba parliament okufuna sente za iPod. Indeed, absolutely kino gano mazima. I agree with Bulira. Banja okupano, banja abajja nga banoonya babaka ba parliament. Hangoga nti mpoga yandizaawo nga anoonya bwa president. Do you think Nandala Mafabi anoonya bwa president? Munsonyiwa okuba kubamu ebituli. So Bulira had a point ey'okwogera. Newankubadde ebirala ebyabaddaawo n'ekyo ekisiiga okwegatta mu opposition ekyo kiyinza okubeera abasiraamu bagamba aramu aramaini kiyinza obutasoboka. Ne tuvaawo ne tugenda ku General Muntu okubeera nga yegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wow. General Mugisha Muntu ayina engeri gy'ayanukula ebibuuzo nga owulira ekibuuzo kitegeke era ng'owulira ekibuuzo akitegedde. Omanyi waliwo abaddamu ebibuuzo ngazzeemu kubanga alina okuddamu. Ne wabeerawo n'omuntu addamu ekibuuzo nga bakimubuuzizza n'akitegeera. Kati Mugisha Muntu yazzeemu ekibuuzo ng'akitegedde. Njagala tuwe ku General Grigori Mugisha Muntu, omu ku bantu b'ensinga okuwa ekitiibwa naddala mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, ne background ye ng'akyali w'amagye
muwera ddala ekitiibwa. I think one which was specific was from Honorable Nkunyinji Muwada, because I was asking whether we are ready to go behind Honorable Robert Chaguranyi. Well, we are always open to discussions as Alliance for National Transformation, but we've also had experiences in the politics of this country. It depends on the basis on which one would make the conclusions that the country has made a decision. Because I've been in a party called Forum for Democratic Change, and I know that in 2011, 2016, we generated crowds that I have not yet seen in this country. Unfortunately, we didn't take power. So I always know, and I've always spoken out, it's not something that I hide, that winning is one thing, taking power is another. You have to have two different strategies for both. So if we are to sit and agree on the strategies for both, rearrangements could be made. I have no problem with that. Yes. Ye. Okuwangula kirala. Okutwala obuyinza kirala. Naye ate kisoboka singa mba mukkiriziganyiza ku bintu ebimu ne bannammwe abalala. Arrangement bwe zikolebwa kisoboka okubaawo. So, General Mugisha Muntu, to this question, I think nze yakyanukudde bulungi. Yakusigidde kifaananyi nti nina ekibiina ekya Alliance for National Transformation. Ekizze kibeera ne crowd awo kyesitegedde. Ekizze kibeera ne crowd etabangawo. Natuwa from 2011, 16, 2011 to 2016, now walalao. So, ndowooza tumi, ye yabadde ne answer entuufu ey'okuddamu. If the arrangements made, that can happen. Na tuveewo tugende ku nsonga ya tugendeke wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yenga ye. Bobi Wine yatugambye ensaaliddwa nnyo okubanga General Museveni sisobodde kubaako naye wano ku pano. Bano balina slogans. Onagamba protecting the gains to protecting ebye tulinawo. Kyagulanyi yagamba Kyagulanyi yagamba the new Uganda now. Kakati owa the new Uganda now yasubiddwa nnyo okusangawo protecting the gain owa protecting the gains. Kakati owa new Uganda now abuuza yandi tugambye ekyono soko tuwe ku Kyagulanyi. On a downside, I had really hoped to meet General Museveni here so I could publicly face him and hear what more lies he has to tell us after 40 years. To hear from him straight the gains he's protecting. Is he protecting the potholes? Is he protecting the rotten hospitals? Is he protecting the broken down schools, the broken down infrastructure? Is he protecting his power and right to torture citizens? I had always wanted to hear that, not privately but publicly from General Museveni. Anyway, it's all right that he's not here because he's in the past and we are discussing the future of our country. So I'm very glad and I hope to share ideas and to teach and learn from these our colleagues. But of course, I must assert it that the people of Uganda, especially the young generation, the new generation that I largely represent, is committed to changing their country and to taking back the right to determine their destiny. I am ready and committed to lead the charge to change Uganda, so help us the Almighty God. Thank you. Sembezeyo kikulu nnyo. Omukama Katonda tuyambe. Agamba nti nandyagadde okusinkana General Museveni ekiro ky'olunaku olwaleero to account the gains.
atunnyonnyole ku gains ezo zajja ayogerako okubeera ng'akuuma. Agamba nti but it's okay, Uganda has moved. Nekiryoke Uganda yavaawo mu byayita. Eno debate efokasinze ku bya mu maaso. Efokasinze ku bya mu maaso bye tuzimba awamu. Naye kitegeerekeka n'agattako. Naga nti naye dembe lyobutabaawo kubanga yalowooleza mu byemabega, ife tulowooleza mu bya mu maaso. Debate eno eyimiridde ku bya mu maaso, naye ye alowooza byemabega. Ayayayaya wano yakubye. Naye ddala Bobi Wine kyayogerako kituufu? Mwami Museveni alowooza byemabega? Mu comment section woba ogenda ombuulire ddala Mwami Museveni alowooza byemabega? Aliwo abagamba omusajja buli waba ayogera adda mu byayita history. Ddala kituufu? Njagala tuwulire. Waliwo debate eno yabadde egenda mu maaso eya Bobi eya NTV nga ne ku NBS waliyo eriyo. Njagala owulirize kubanga Bobi Wine wano atugambye nti wano twaze discussinga bya mu maaso, Mwami Museveni discussinga byemabega. Katuwulire Mwami Museveni gye yabadde bwe bamubuuziza ekibuuzo eky'ebbula ly'emirimu, okola ennyo naye nga tetufuna. Mwami Museveni yayogedde ki? Tugende ku kibuuzo ekyo. President Fenga abavubuka otutegekedde otya okubeera ng'omusomo guno tegutunyigiriza nnyo ku bantu be tutambiseewo ngaffe okuba nti tuganyulwamu okuba bizikoze tugambe tuyiiye. And you mentioned as something like you should wake up mulekerawo kwebaka, naye tusobola tutunula tuyirira kiro na misana naye akasente kagaanyi. Kati now Sandra tuyiriba kiro na misana otugambye tuyiiye, ne tuyiriba kiro na misana naye akasente kaganye okuwera, akasente tekawera. Njagala owulirize ansa ya Mwami Museveni. has not heard of a disease called ekikurukuto. Nekiwulirako Mr. President. Ekikurukuto Banyankole called it ekyeruiso. In the Bible, there was a woman who had there was a hemorrhage, who was bleeding. This woman was bleeding, until she touched the garment of Jesus, and the bleeding stopped. So the problem with African countries and other backward countries is the problem of ekikurukuto. Ekikurukuto, bleeding, the hemorrhage. If your business is in imports from outside, then you are helping the hemorrhage of General Museveni. Anyway, it's alright that he's not here because he's in the past and we are discussing the future of our country. So I'm very glad and I hope to share ideas and to... 2 days ago, on the 24th of August, God have mercy upon us. 1973, which is 50 years ago. and electing me as the NRM chairperson for the period 1925-1931, and also for the flag bearer for the period 1926-1931. Okay, kale. Mwami Museveni omuwulidde nga yanukula omuwala kyagambye bayiriba naye sente teziwera. Mwami Museveni n'asooka amutwala mu kikurukuto.
mwana namugamba nali nkiwuliddeko. Bobi Wine nadda byonna mubiwulidde. Now munzikirize nga tetuneeyongerayo soke tuyiseewo ko emboozi eya General Felix Kulayigye. Okusinziira ku mawulire ge tufuna tegali confirmed. Naye amawulire ge tufuna galaga nti General Felix Kulayigye embeera y'obulamu mbi. Era okusinziira ku mawulire ge tufuna kiraga nti abasawo ba doctor okuva e Nakasero hospital bali mukola butassa mukono okulaba nga bataasa obulamu bwe. Simanyi kituufu kyeki naye okusinziira ku mawulire agatambula okuva eggulo we twafunye amawulire gano ku mikutu of course emitimbagano, nange natandise okwebuuza nga ye asirise nnyo because yayogerera amagye. Byonna ebibaddewo statements zibadde zikolebwa muntu mulala. Then bwe kyaza olunaku olwajjo aneŋŋamba kankitunuulemuko, then kitandise okubeera nga kyeyongera okujja. So ayinza okuba nga tali mu mbeera nnungi. Ayinza okubeera nga tali mu mbeera nnungi yadde n'akatono. Kale bye biva sides eyo. Now tuveeyo tweyongereyo. Bwe tuba nga tweyongeddeyo tulina akakiiko k'ebyokulonda kigambibwa okubeera mbu kali independent. Bw'ombuuza nti kali independent mu ndowooza yange n'entegeera yange tekali. Naye twogere nga bwe kiridde Independent Electoral Commission yevunaanyizibwa kalulu kano naye yekavunaanyizibwako. Akulira akakiiko kano mulamuzi mulamba ye Justice Simon Mujenyi Byabakama. Tetugenda kuddayo mu byeyogera byonna mubiwulidde. Ne Nandala Mafaabi yabadde n'obubaka okuva eri Electoral Commission. Tubufune. So had the Electoral Commission chairman saying after voting everybody should leave the polling station. I thought this gentleman was a judge. When I look at the rules, the Presidential and Parliamentary Elections Act, it's clear says that after voting, a person should stay 20 meters from the polling station. Is that the same way by saying people should go home? That shows there is lack of people of understanding in this country, and these are the people who are going to be the referees. We want to pray to God that they learn the law and understand it. Would it there? So yewunya nti ono mulamuzi naye omulamuzi atamanyi na mateeka yewunya oba asobola okusala amazima. Bibyabadde ebigambo bya Nandala Mafaabi. Nga tetunayongerayo mu security, njagala mu nsonga ya security, njagala otwe ku kifaananyi ekyabaddemu Nandala Mafaabi ne Bobi Wine. Ekyabaddemu wow. Kakati ekyo kyolengera ekyo kifaananyi ekyo gye bayita abaana gye baatuuma 360. Era nga bagamba singa Kyagulanyi akutunuulira bw'atyo omanya wawedde dda. Bw'akutunuulira atyo aba takuyisizaamu maaso, aba atwalidde ddala olugaayo n'alukuyisaamu. Kati muntu, Nandala Mafaabi alina byayogedde omuyaaye n'amukasukira 360 muganda wange. Eyo gijjukire ku Katikkiro wa Buganda. Entunula yemu gijjukire ku anone yakolanga ne full figure. Senkubuge. Yazaji kuba abantu ab'enjawulo nga tebagisimatuka. Ne ku Electoral Commission. No African Union.
kakati eyo bwagikuba bwatyo omanya muganda wange ebituli byakulabye mbisinga ebyamaga ebya bituli bingi bituli bingi zikyabaayo baba kale ekyo kifaananyi waliwo ekibaddeko oba waggulu osobola okisikamu oba tuyitewo buyisi tuyite mu misinde kati waliwo ekyo yambusiza ddala omwana ne caption ye gye yawandiise eno ye 360 emuyiseemu bistansi Uganda erewe kale tuveeyo babuuzizza ku nsonga z'ebyokwerinda nasazeewo tufune abantu babiri not because abalala tebazoogeddeko si lwakuba nti abalala tebazoogeddeko bazoogeddeko ne nafunye eyali abaddeko mu security that is General Gurigori Mugisha Muntu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero gwe basinze okuyigganya ab'ebyokwerinda nga n'olwayo wetukoledde emboozi eno tiyagaasa anyoose ekira gy'ali. Of course tugenda kujja ebyo tube nga tubikola. Njagala tufune ensonga za security. General Gurigori Mugisha Muntu yazituwadde at his best. Yazituwadde. Yes. Nempulira nga kyannyonnyola kitegeerekeka. Yet nti yaliko mu byokwerinda kino yabadde asobola okukitegeera. Njagala otuwe ku Mugisha Muntu ku nsonga ya security, then tujje ne ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. For example, the Uganda police right now, they should be supporting the Electoral Commission in this election cycle. Not new to the eyes and ears of Ugandans. You have seen, and we have seen, deployment of the Uganda police forces as well as the UPDF. We have also seen incidences where the UPDF has captured some people, taken them to the basement, a duty and responsibility that falls primarily under law and order, which should be the mandate of the Uganda police. So we see a breakdown in the system and the dissemination of peace and security in our country. If you were to be elected president, how would you reinstate the rightful order? What's the rightful order anyway to begin with? You cannot effectively deal with the security problem of the country unless you deal with the political question first. Because the army, the police, intelligence services are involved in unlawful activities because of the wrong orders they get, which are rooted in politics, because the top just wants to hang on to power. There are many officers and men in all those forces who love the country as much as we love it, who are well educated, who are well trained. So once there is a conducive political environment that is deliberately created, they can professionalize all those forces. That's one aspect of security, or the cause of insecurity. There's also another aspect that causes insecurity in this country. You can't have security unless you eliminate poverty. There are many places where we are going through the villages. People are staying with animals in their homes. Because if the animals are outside the homestead or outside the house, they stay with animals inside the houses. If they stay out, because of the desperation of the people, they steal those animals. Now when there's that nature of insecurity, even if you have 500,000 police officers on the beat, you are not going to control people who are desperate, who need something to eat. And therefore, the only way you can tackle that form of insecurity is to invest in the lifting of people from the levels of poverty where they are and ensure that they have got the means to cater for themselves and their families. Two, issues of justice. I hear those in the regime normally talk about peace, talking about stability. Peace is not the absence of conflict, it's the presence of justice. So justice and stability and security are more or less interrelated.
Now, if you use the army, police services, and intelligence services in a state where there is no justice, yes, you can clamp down on people, but know that you are creating conditions for an ultimate situation where there will be an explosion. Basically, it will be sitting on a time bomb. And we have seen countries which have effectively done that, clamp down on people because of the police, armed intelligence services maintaining control over the grievances of people. But normally it's an explosion. That's not the direction we should be moving towards. And therefore, under our government, one would want to deal first and foremost to ensure that there is a leadership that follows the law, the constitution and the law, because that's also a form of security for those who are in power and also those who may not be in power. But once there's that realization, those who are in power, that you must operate under the law, then it secures you in the sense that you don't even fear to leave power. Because when you leave power, when you have been operating under the law, you know that you are in the clear. You are not going to be harassed by anybody in terms of reprisals. So to us in Alliance for National Transformation, that's key. As they say, a fish rots from the head. You must have a head up there that is able to understand the dynamics of governance, the dynamics of security, the dynamics of creating an environment in which the best Ugandans who are in those forces, like in the army, there are many Ugandans out there really who do the best that they can, but because of wrong political orders, they are exposed to doing wrong. It's unfortunate, it is sad, but I would like to believe that we are almost seeing the tail end of that kind of situation in our country. Okay. Well, Jeno atuweredde ddala ekifaananyi. Njagala kunokolayo ebimu ku byayogedde. Ayogedde ku regime okukozesa police, amagye n'ebitongole ebirala okubeera nga yenywereza mu buyinza. Agamba ekyo osobola okukikola okulinnyirira abantu n'okubalinnyako ne kikuyamba. Nemanya nti kikuyambe niye otudde ku time bomb. Era najja n'akusigira ekifaananyi n'agamba nti look daba, bwe obanga oli mu buyinza, waliwo akaseera nga toli mu buyinza. Bw'obanga oli mu buyinza bajja kukuuma, naye bw'onaaba ovudde mu buyinza ocreatinze situation, ocreatinze embeera egenda okukubeeza at peace, mu mirembe. Oba kino ky'obadde okola kigenda kukuzaalira bizibu ng'ovudde mu buyinza. Era nga kyandibadde kirungi byonna ebikolebwa ne bibanga ne bw'oba ovudde mu buyinza bisobola bulungi nnyo okuyimiriza wamu n'abantu. Era agamba nti eno y'emu ku nsonga lwaki abali mu buyinza bakozesa ebitongole by'okwenda, kubanga bakoze ebikolobero n'ebikyamu bingi. Mugisha muntu naye bw'abadde atandika alina kyatuwadde security. Ebyokwerinda bitandika ne gye tuva mu byalo. Tosobola gamba muntu nti alina security naye ng'abantu basula n'ebisolo byabwe mu mayumba. Karate omusirikale nga mwavu, tosobola gamba nti asobola okuwa abantu security ennungi. Oba otegedde awo. Kakati n'ebirala byannyonnyodde. Naye Bobi Wine yayogedde ku security. Bwe yabadde agyogerako, yazzeemu n'atusigira ekifaananyi ekyefaananyizaako ekya General Mugisha Muntu, n'agamba nti tewali musirikale mubi, wabula komanda y'aba omubi. Kankuwe ekyokulabirako, twali tuli wano ne Mbogani ne mugamba abasirikale bano si babi. N'agamba bwe baba bakuwadde orders ky'ogamba gwe watotegeera, abasirikale tebategeera. Ekyo buli musirikale alaba video eno nsonyiwa kyogera naye naawe okimanyi.
bw'oba otegeera diri wa disobeyingira mukamawo oda gyakuwadde. Omusirikale omulungi yo yagondera amateeka g'abakama ye musirikale omulungi. Bwe bagamba tatta boss agambye, commander agambye, that is the good cop. Talowooza, tebamuwa mukisa kulowooza. Tanogaana ojemera otya mukamaawo. Omusirikale tabuuza mu bibuuzo by'omusirikale temuli lwaki. Why? Tajirina. Wonna ku mutendera gwonna omusirikale talina why. Talina lwaki. Mbumpimpi omusirikale tabuuza kibuuzo. Bagamba in fact balagira mulagire kuba tebamusaba. Balagira ate talina kubuuza. Kola kino Busuululu. Sawa 10 ez'ekiro ino kuba oba webase zuukuka tonaaba na maaso zuukuka. Talina program, talina ki. Bobi Wine yatusiigidde ekifaananyi ekirungi nti abasirikale si babi. There is no bad cop. Ne waliyo ba bad commander. Oba kitegedde. Kubanga ono cop bw'otamugamba kutta tajja kutta. Ne bw'omugamba tta kitegeeza mwamuterawo n'akawaayiro kalinga ka Katonda. Simanyi gye baakijja abasumba n'abalinga abo naddala abasumba. Bw'otuuka n'obabuuza n'omubuuza ekibuuzo ne kimulema okwanukula ng'akuteerayo eri akakoloboze. God is omniscient, omnipresent and omniscient. Katonda tabuuzibwa, taddibwamu, takola ki. Kati ekyo ekibuuzo aba talina ansa yaakyo. N'alyoka kugaa Katonda tabuuzibwa, taddibwamu, byasobola okuddamu abikuddamu. Ne kasita otuuka ku kibuuzo nga tasobola kiddamu ng'alyoka akuleetera ekyo kiri mu balokole ekyo. Oba okitegeera. Kakati n'abasirikale bwe kityo boss commander taddibwamu. Tuwe ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Victim of security, I did not get opportunity to be asked for a comment about security, and as a way of blocking and bridging, you would allow me just wrap very quickly my comment on security, and it all goes back to state capture, because that is the problem. Every institution of state is captured, including the military. And unfortunately, it's the military that is being used to capture the rest of Ugandans. The question of the military was settled way back in 1995 when the current constitution was promulgated. And Article 208 of the current constitution is to the effect that the UPDF shall be non-partisan, the UPDF shall be national in character, and the UPDF shall be subordinate to civilian authority. Unfortunately, that law is nothing more than the paper on which it's written. Now, the UPDF is reduced to a tool of oppression. It has been said before that there are no bad soldiers, there are only bad commanders. And the statement is true with the UPDF, because now you will notice that the problem begins with the appointments. The appointments are done according to relationship, and sadly, according to DNA. You have seen police officers, military officers coming out to make political statements against the law, and nothing happens. You saw Brigadier called Okidi. You have seen General Museveni's son making political statements, and nothing has happened, and the list is endless. Our plan for the military, first and foremost, because they are desperate as well, they need to be paid right in order for the right thing to be demanded of them. And we've made it clear as a national unity platform that we shall ensure that our men and women in uniform, both in the UPDF and police, are well paid, and they will be demanded to respect the people of Uganda. There should be a strict code of conduct. Recruitment and promotion shall be done on merit. And also, it's very, very important
for me, on behalf of the National Unity Platform, to commit that while I'm president, I will never, ever use the military or the police to play politics. Wow. So, ye Bobi Wine, ku nsonga ya security, tutandike ne gyasembedde. Tekiri baawo, tekiri soboka, nga nze ndi mu buyinza okukozesa amagye okuzannya ebyobufuzi. Ensonga endala, agambe teriyo omusirikale mubi, wabula obubi buba ku komanda. Ekirala, agambye ku nsonga ereza security, agambye nti tugenda making sure nga National Unity Platform etuta obuyinza nti abasirikale abaami n'abakyala abali mu uniform y'eggwanga baweebwa omusaala ogumala obulungi. Then we tumala obbawo omusaala ogumala obulungi, then tubabanje okubeera ab'eddembe mu ggwanga. Ndowooza obutabanguko ng'oggyeko nti bad commander, ensasula embi, omusirikale aba talina nnyo kye yeetaaga kirala, yeetaaga terereza bulamu. Ye Bobi Wine. Then ne tuvaawo ne tugenda ku eyabaddenga final remark. Oh my goodness. Eno Kyagulanyi simanyi mwe mwagiwulidde, simanyi mwe mwagitutte, but I would like to tell you baganda bange nti Bobi Wine yakrozinze debate eno with the energetic power. Ekipower kiri ekisembayo. Mbutuufu njagala tugende tulabe emboozi eno. Nkakasa wagirabyeko, but mbadde sinza butagireeta. Gituwe. Madam Moderator, our fellow Ugandans, at a time when our nation is at crossroads, at a time when all institutions of state are under capture, including the judiciary, a time when a judge sits to adjudicate, to decide a case, has not to look at what the law says, but consider what General Museveni wants. At a time when appointment of judges is by a person and yet is supposed to be by the Judicial Service Commission, a time when even a justice of the Supreme Court, Justice Chisache, is in exile because she fears for her life, having disagreed with the status quo. A time when political leaders are in jail, people like Dr. Kizza Besigye for no case whatsoever, where citizens are tortured on camera by those that are supposed to protect them. A time where social media is blocked. Facebook, as we speak right now, is blocked just because one person does not like it. A time when laws are applied selectively, where some people are in prison for apparently being charged for computer misuse, and yet as a person standing right here, I'm a victim of harassment and threats by the highest official in the military, threatening to behead me. In a time where a country is completely captured, I want you to know that a new Uganda is possible. A new Uganda can come, and it's by you and me. Ladies and gentlemen, I come to you as a typical Ugandan. I've grown up in your faces. I've grown up from the lowest of society to here where I am today. I am a symbol of resilience, a symbol of discipline. I came from the ghetto, the worst of character, but to be that I'm a happily and decently married man, well educated and all that, that speaks of my character. Ladies and gentlemen, I present myself to this generation, to unite this generation, to uplift this generation, to stop tribalism, to unite the country. And with your support, with your endorsement, I am sure we can all change Uganda. I've said it before and I say it again. I don't present myself as the most capable or the most educated or the oldest or the most experienced, but the most committed to lead this generation out of slavery.
when you vote for me, when you vote for the National Unity Platform, you'll be voting to end 40 years of dictatorship. You will be voting for servant leadership. I present myself not as a boss, but as a servant. And most importantly, we as a nation will be able to march forward together. Therefore, ladies and gentlemen, please remember that we have an opportunity to redefine our history, an opportunity to start over again. This opportunity is coming on the 15th of January to end the hate, to end the historical injustices, to end tribalism, and to rebuild our country. I am sure Ugandans, especially the young ones, love each other. They want to live together, but they are stuck in the past. It is our opportunity to unchain and unhinge and move forward. Therefore, I call upon all of you to vote for me. Yes, I have the highest respect for all these contenders right here, but I'm the best choice. The people of Uganda have shown it to you. It is only a pretender that will not agree that the person elected to be president of Uganda in 2021 was Kyagulanyi Ssentamu Robert. The people of Uganda have consistently shown it to you, from the north to the south, from the east to the west. None of the candidates can win me in an election, even in their own backyard. Therefore, I might fail to convince them to join the winning team. But you, the people of Uganda, have always taken a lead. You have led us. Please lead us. Let us liberate our country, and forever we shall end this slavery. I thank you for God and my country. All right. Let's have order in the room. Kakati ogattako kinga ne flag esigadde ku mmeeza. Ku bonna ababadde fulaga ebadde mu maaso g'omu yekka. Mwoyo gwa ggwanga. Tukubawo kali akayimba. Babeera abantu banjawulo ababagwanira okuyitibwa abamwoyo gwa ggwanga. Ai Katonda wange, sisobola na jiddamu yadde ekigambo n'ekimu. Kanjireke nga gye nga bwebadde. Eyo. Ne bwoba mupinzi. Bwe mubeera wali zino enkola ez'abarapa abeesanga ku street okwesabula engoma. Omusajja aba akukubye nga tolina kya kumugamba, okuggyako okukyuka obukyusa otambule omuviire. Yakigadde. Now, tuddewo wali era tufune Kyagulanyi Ssentamu. Then wano ebimu ku bigambo bye ebyasoose oba simanyi kyenyinza kwogera naye mutuwe. Thank you very much, dear distinguished moderators, honorable colleagues with whom I'm running for the noble responsibility of leading our nation, ladies and gentlemen present here, and those watching us from afar. I am humbled to be here contesting to lead our country, and it's great pleasure and honor to be representing the common people of our country. As a person who comes from the ghetto and rose to represent the nation at the highest level, I cannot take any further pride than that. But also, I am aware that we are in a nation that is at crossroads. We had independence 63 years ago, and 40 of those years have been covered by one man who has reduced our country to a failed state. Absolutely, it is clear to all and sundry that this nation, which is primarily young, has clearly made a decision, only that they have been stifled. I am aware that I will be taking over a nation where 1.5 babies are born every year, taking over a nation where almost half of the budget goes to servicing debts. I'm aware that I'm taking over a nation that is deeply divided, but committed and ready to unite our country, which we've already started doing. What we promise is a new Uganda which is going to reset. Our country has completely been messed, and it needs to start afresh. Every institution has been captured, and we intend to start again in a new Uganda where people are going to be servants, where citizens of Uganda should take over power to decide the destiny of their lives. As we stand right now, the people of Uganda don't have a vote, they don't have a voice, and they don't have power
over their nation. The state has been captured completely, and we hope to liberate not just the citizens, but also those that are leading the country. Okay, kale. Yaroba Kyagulanyi Sentamu. Tetugenda beranga nawo tulwawo. Nsonga zibadde clear. Tugende ku nsonga ya youth employment. Ebbula ly'emirimu eri abavubuka. Mu manifesto ya NUP batugamba nti bateeseteese creatinga emirimu kakadde. Akakadde k'emirimu. Ayagala okumanya bagenda gi creatinga batya osobola okubeera ng'ogenda mu budget mu manifesto ya NUP n'osobola okubeera ng'ogiraba. Tulabe koko ku kibuuzo ekya ebbula ly'emirimu yakizeemu atya. Thank you very much. And I'm glad you mentioned that indeed we've been traveling all over the country. For me, this is more realistic than idealistic. These are not just statistics. These are realities. These are people. We've been there, and in every urban town we've reached, you've seen hundreds of young people that show up, that are desperate, they're strong, they're talented, they want to work, but these are young people that have been failed by a system. It should be noted that Uganda is ranked the most entrepreneurial country in Africa. However, the young people are being failed because 70% of the small businesses that are started do not live to complete one full year. They are failed because of high taxes. They are failed because of the cost of money, high interest rates. They are failed because of high electricity rates. They are failed because of high transportation, and this comes because of the broken down transport infrastructure. As a national unity platform in a new Uganda, we have a plan of establishing 10 million jobs. Here we're going to do this by leveraging the tourism sector. As you know, Uganda is immensely gifted. We're going to leverage the manufacturing sector, and most importantly, the creative industry. Now, having come from the creative industry, I know the potential of the creative industry. Uganda is equally as talented as Nigeria, or even more talented. But looking at the Nigeria's creative industry, it is almost outcompeting the oil industry. In fact, they call it the new oil because it is largely seen as even more engaging and more incorporating of young people, of the ordinary citizen, than the oil sector. Now, our plan is as follows. First, we want to empower and support the small, medium enterprises and the cottage industries. Now, for the benefit of our voters out there, cottage industries are the small scale industries, mainly in homesteads that are majoring in production. These, we must understand, looking at the growing economies of the world, these have been the unsung heroes of these growing economies. China, India, Brazil, name it. So, looking at these examples, we think it can be a benefit in Uganda. I'm looking at areas, especially these that are near borders, like Arua, like Chisoro, like Kabale. If they are supported, they could boost even production, and they could even boost export, looking at production of textiles. When you say supported, what does that mean? Supported means cutting down, reducing the cost of doing business, reducing the power costs, reducing the cost of money, reducing the interest rates, investing in transport infrastructure. This would make it easier for them, and it would boost them. Also, it's important to mention that in this line we want to boost production,
in our manifesto, we presented our school feeding program where the government is going to be feeding children at school. Now, the people that are going to be supplying these foodstuffs are going to be the ordinary citizens, and in the new Uganda, the government will work with the parent teachers associations, the PTA, to ensure that they identify not only the most vulnerable, but also the most trusted and competent suppliers, the eggs, the wheat, the rice, the flour, to feed the children. This way we're going to be able to support even the small producers, the women and the ordinary people out there. We believe that this is not only going to boost education, but it's going to help in youth unemployment. We also intend to modernize our skills development. Your time is spent, but I'm going to allow you a minute. You have made recognition of manufacturing and tourism. These are high level in terms of strategic for any presidential candidate. Leaders have been describing it as Uganda's economic growth. However, there's one structural problem that still hinders both sectors right now, and that is unreliable power supply and high electricity costs. What's your solution? Well, the high electricity costs can be renegotiated. As government, we can go as far as renegotiating with Bujagali to ensure that the power comes down, because that is what is going to help the productivity. There's one thing, if you allow me also talk about, that's the exploitation. The current government prides in youth employment, where mainly the industries that are owned by foreigners actually exploit the citizens to an extent that young Ugandans are paid as low as 3,500 shillings a day. Now, I was in Parliament in 2019 and we passed the minimum wage bill. Unfortunately, General Museveni refused to sign it. Now, we are going to reintroduce it in a new Uganda, and I will sign it because I will be president. Thank you. Thank you for that. Let's move on. Kale, yeah. Debate yawoomye. Abagirabye yawoomye ebyaddala. Now, tugenze tumanyi nti tubadde ku youth unemployment, of course ne bayingizaawo ayinza kikola atya, naye bino byonna ki ekibituusizaawo okubeera ng'abantu tebalina mirimu. Biki biringa ebyo? Tutunuulira obuli bw'enguzi nga bwafuuka omulimu mu Uganda. Ekibuuzo kyabadde kibuuza, ogenda kukomya otya obuli bw'enguzi mu Uganda? Njagala owulirize Kyagulanyi agamba agenda bukomya atya. Mutuwe. You see, before we find a solution, it's very important for us to analyze the problem. I think it all begins and ends with leadership, and Mildred mentioned it a few moments ago, that the fish rots right from the head. It all goes back to governance. It all goes back to the political will to fight freedom. As we stand right now, the Inspector General of Government, the IGG, Mulyagonja, mentioned some time ago that the big fish in corruption are always pursued and they hide behind the president. We are in a country where the head of state is the chief priest of corruption. You have seen scandal after scandal, and all the culprits of corruption are protected by the head of state. You saw Anita Among, the current Speaker of Parliament, sanctioned internationally because of corruption, by being protected by the head of state. Just a few days ago, a person that the court actually said had a case to answer on corruption, a minister called Lugorobi, he was cleared. Meanwhile, on the same day, other people were being arrested. There was allegations around Parliament, allegations of corruption, and the leader of opposition, who happens to be in presence today, wrote to the IGG to investigate those cases, and the IGG went mute. You have seen
scandal after scandal in parliament, 40 million bribe, 50 million bribe, 100 million bribe, all in exchange for the passing of classified money to be used by General Museveni, etc., etc. We have demonstrated our stand on corruption with the little power that we have. And we indeed continue to commit to Ugandans that as president, I will lead by example. When the president fights corruption, when the president observes zero tolerance to corruption, it goes down to the ministers, goes down to the permanent secretaries, and all the way down to all government officials. Our commitment will be zero tolerance to corruption. We've demonstrated that, and we will ensure that anybody that puts their hand in public money, the hand will not come out there, but the neck will go there as well. Thank you. All right, thank you so much, Robert Golani. Omuntu yenna anakwatibwa omukono gwe nga guli mu nsawo y'Abannayuganda tegujja kuvaamu. Bwe yavuddewo yagenze maaso n'okubeera nga atuuka ku nsonga ey'abasuubuzi, eya tourism, ebyobulambuzi nabyo yabituwaddeko. Omanyi bw'obeera pulezidenti olina okutunuulira obwongo bwo bubeera bugazi okubanga by'omanyi bingiko. Njagala tulabe ebya tourism byabyogeddeko ki mutuweko. Me very quickly to respond to the questions. I heard from Makesa and I appreciate your efforts and your contribution to the tourism industry. But we must understand that it all begins and ends with governance. Just go to Google and type in Uganda. Imagine you're outside Uganda and type in Uganda. You'll see what it brings to you. Will that be reason for you to tour Uganda? So it is not us to create an image or a brand of Uganda. The brand of Uganda is being messed by those that are in power, and it is upon us to remove them from power so that we can present a good brand. Uganda is one of the most beautiful countries in the world, and our tourism potential is robust, but it is being messed by those that are in power, because what matters to them is not what the country gets. The main occupation of the state in Uganda is regime survival, not serving the country, not developing the country, not developing any sector. My brother from ANT mentioned that I said, yes, I said that. I've said it many times. I'm saying it right now. I'm a rebel, but I'm a legitimate rebel. You've seen the president of the Uganda Law Society calling himself a legal rebel. I'm a legitimate rebel. I'm just like the Museveni of the 1980s, only that we are non-violent. That's the difference. Okay, we are within the law, we are non-violent, but we are rebels, we operate like rebels. Allow me to just stick to what you were talking about. Yes, please. There's a question here from Mr. Chigongo, and he's asking, what are your plans towards bolstering multilateralism as well as bilateral relations? Present yourselves as Ugandans. Let us present Uganda on the same moral standard with our country, with other countries. We want to relate with Kenya. Kenya has a semblance of democracy. We want to relate with democracies, but we are bringing dictatorship to them. Let us level up. Let us have the moral standard. Let us be on the same moral standard with other countries, and we are going to be respected. Now we are not respected, we are only feared. Okay, thank you very much. Okay, kale. Ye Bobi Wine. Ye muyekera. Yekera naye ali mu mateeka wakategedde bulungi. Then General Mugisha Muntu yavuddeyo n'agamba nti nno essuubi lireme kugwa mu Bannayuganda, ne n'agamba nti ebiseera eby'omu maaso tebigenda kujja nga nkuba bitonye.
birina okubeera nga biteekebwawo omuwaatwa. Tuwe ku Gligori Mugisha muntu. Where a better future is going to fall like rain, which unfortunately seems to be what most people hope or expect that is going to happen, that you leave it to just 8 people roving all over the country. No, 7, not 8. 7 is already, different categories. One want to throw out of power. So the 7 of us, you can't say we can't be the only ones who raise hope. There are many more Ugandans who can discuss these issues on the dining table, in the taxis, in the borders, wherever they are, because hope is what sustains us as a people. The moment you lose hope, you start dying.